Hello, everybody, and welcome back to another reaction to Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian, Episode 6. Well, the last episode, we finally got the return of our gremlin little sister, Yuki, and she has completely solidified herself as the best girl. She is completely unhinged, completely insane, and I am here for it. She is just so much fun to be around. And she just delivers every time she shows up in a scene, at least when she's she's pretty good when she's going to her like perfect model student character as well, but when she is just like full blown otaku little sister, my god, she is just an absolute riot to be around. And poor Masashka has to deal with that, but he has fun with it too. They get along great. And yeah, after last episode, we left off back in the student council room with everyone around, including Masashka. And it's time to see, I guess, what the new student council situation is going to entail. Of course, he unlocked a couple new finishes, getting a lot more romantically aware of Alya, it seems. But now he's going to be working with her through the student council, and along with Yuki and Maria and everyone else is going to be around. There's a lot of some interesting things going on. Some involving romance, some just involve being, like secretive and crazy. And I can't wait to see what's going to happen with everyone like around him, what they're going to do for the student council going forward. So let's find out. There'll be two versions of this reaction. There'll be the timer-based version if you want to sync up your own video player to that. Or if you want to stay on this video, there'll be a smaller version of my own video player on the other side of the screen for you. Without further ado, let's get into Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian, Episode 6. Student Council Office. Very good. Very important. Round of applause. I'm ready. No round of applause? Darn it. I'll do a couple anyway. I was already ready. しばらくは他のメンバーについて仕事を覚えていってくれ。人手は足りてないんですか？ああ、正直全く足りてない。お話中すみません。私は例の展示会に関して美術部との打ち合わせに。It's so weird just hearing her like talk normally. after we know what she can be like. 予算の話などもありますので、会計のアリサさんにもご一緒いただきたいのですが。え？わかったわ。会長、少し行ってきます。ああ、よろしくな。Alright. So there goes those two. We'll have to see what they're up to. Is this going to be Yuki going like full manipulative mode onto Alya in some way again? Or is she ever going to reveal her gremlin little sister side? Because I don't think Alya, I think, knows there's something going on between them that's more than just being childhood friends, but she doesn't know what it really is yet. Because there was that like whole thing at the end of episode 2, I believe, when like they got off of the train at the same time, and Alya was kind of wondering what that was all about, but then they never really like kind of mentioned it again that I can remember. Alya had a lot of things going on though in her head that day, to be fair, mostly because of it was Yuki's fault, but it was partly her fault too. So that's probably why she kind of couldn't remember all the craziness of that day. But yeah, we haven't really seen those two interact too much yet, other than that episode, and that was only like in a minor way. Like she was kind of like halfway there. It was still mostly Masashka. So if they're just both alone this time, that'll be a lot more interesting to see how they actually, get along with each other. Let's find out. Indirect kissing? Uh-oh. Oh yeah, they're gonna talk about how he picked Alya over her. ここでは何ですから、そちらの空き教室をお借りしましょうか。私、久世君と一緒に会長選に立候補することにしたわ。Alright. 存じております。昨日、正親君の口から伺いましたから。そう。He beat you to the punch.
それだけでしょうか。ええ、別に後ろめたいことは何もしていないから、謝るつもりはないわ。Of course た not. だ、自分の口ではっきりと言っておきたかっただけ。そういうことですか。 She's very serious about these things. 何も謝る必要はございませんよ。すべては正親くんが自分で選んだことですから。そこに私が文句をつけるつもりはありませんし、アリサさんに不満をぶつけるつもりもありません。私を選んでもらえなかったことは残念ですけどね。スオさんはクゼくんのこと、いえ、なんでもないわ。愛しています。Oh no. この世の Oh, here she goes. 誰よりも、ええ、お母様よりもお父様よりも私は正親くんのことを愛しています。Oh my god. There she goes. アリサさんは正親くんのことをどう思って She's not lying, but she's leaving out some important information. クセくんは友達よ。 Oh, is that all? すごく大切な。 Okay, very 好きな important. んですか？え？どうなんですか？好きなんですか？ Yuki, please. 好きとか She can't handle all this at once. 私は愛していると申し上げたのです。アリサさんもはっきりとおっしゃってください。好きとかは Oh, come わ on. からないけど、クセくんのことは渡さないから。 Oh? そうですか。とりあえず今日のところはその言葉を聞けただけでよしとしましょうか。それでは美術部に向かいましょう。 Oh my god, Yuki is... Oh no, what else? I thought we were done. アーリャさんとお呼びしてもいいですか？マーシャ先輩や正親くんが呼んでいるのを聞いてて素敵な呼び方だと思ってたんです。それは構わないけれど、私のことはぜひユキとお呼びください。 Alright, they're getting closer using nicknames and such. さん、嬉しいです。私、なんだかとんでもないことを口走った気が。 Well, that's what Yuki does. She manipulates you very well. ああ、書き間違えてるわね。ああ、やっぱりそうですか。こっちで修正しておきますね。うん、お願い。いや、この So 人 what's Maria's play here? めちゃくちゃ仕事できるな。で、一方こっちは。あれ、これさっきどこかで。 Oh boy. A little bit of a klutz. 図書室で大幅な本の入れ替えがあるらしいんだが、人手が足りなくてな。I guess he's pretty good at like keeping her out of trouble. あれでも委員会や部活会との話し合いではこの上なく役に立つんだ。 Yeah, probably because she threatens them. 少し休憩しましょうか。紅茶入れるわね。あ、手伝いますよ。 Tea? I don't want tea. I want freaking soda. 座って待ってて。私、紅茶入れるの好きだから。クゼくん、紅茶はミルク派？お砂糖派？あ、ジャムもあるわよ。ジャムってもしかしてロシアンティーですか？それじゃあせっかくなんでジャムで。 Ooh. Daring today, aren't we? プロテインでいい？何も良くないが。マンシャさんってそういう冗談も言うんですね。 Protein powder and tea. Very interesting. ロシアでは紅茶って冬の飲み物じゃなかったですっけ？家によるんじゃないかしら。少なくともうちは夏でも紅茶を飲んでたわよ。まあ、 Dude, I don't know how tea works. I guess you drink different teas depending on the season. 日本人なんですもんね。クゼ君はロシアのことに詳しいの？ More than you think. ただ、祖父の付き合いでロシアの And you learn the entire language, but he keeps that part a secret. まあ、それはあくまできっかけで、実際はあのことを話すために Yeah. 一生懸命勉強したんだけど。
ああ、ありがとう。 So how does jam taste with black tea? ああ、そういえば Oh, あの more 母親も backstory. 紅茶が好きだった。ジャムって紅茶に入れるわけじゃないんで It's す eaten か？ on the side? Oh, okay. へえ。 So you either throw it in there or you eat it on the side. あんま。 It seems kind of complicated for oh boy. Alya is already worn out. いただきます。うん。はーい。ちょっと待っててね。No, that's normal. ロシアでは若い女性が角の席に座るのは縁起が悪いのよ。そうなの？そうよ。いや、にしたって近い。What did you do, Yuki? 修羅場なの？マーシャさん、アーリャのお話、そういうジンクスみたいなのがあるんですか？あるわよ。正確には今期が遅れるって言われてるわね。アーリャちゃん、もしかして結 Oh 婚したい boy. 相手が見つかったのかしら。そんなわけないでしょ。ただの気分よ。Uh huh. 本当にしつこい。So much pouting. しょらな。そうだね、まだ15歳だもんね。なんか言い方気になるけど。ってお前姉がおってもやるんかい。 Yeah, she should be able to understand that too. お先にこれをどうぞ。 Oh my god, that's a lot of jam. 何よ。いや別に。 Why is yours things like 5 times like more full than his? 俺たち2年は少し先生と話があるから、1年は先に帰っていいぞ。お疲れ様。お疲れ様でした。 Well done, student council. Good work today. 設定なんかやったよな、ユキのやつ。ああ、ありゃ。何？よかったらちょっと寄っていかないか。え？なんで？いや、今後一緒に会長選を目指す上でいろいろと話しておきたいなって。まあいいわよ。じゃあ寄ってくか。にスフィダーニエと Uh, あなたはそういうつもりだったんですか？アーリャさん。 I'm glad the last couple episodes we haven't really gotten so much like Russian flirting, so I'm glad we're getting that back this time. She really likes her sweet stuff though, my gosh. 甘いもの食べないと頭が回らないでしょ。ああ、そう。ユキとなんかあった？ Was it that obvious? 別に。ユキ、お前が見つけた。 He knows her too あな well. たってユキさんと付き合ってるの？なわけない。違うの？違う、断じて違う。でも But they are very close. この際だから言っておくが、あいつは見た目通りの淑女なんかじゃない。お前のことをからかって動揺させて楽しんでるんだよ。さて、じゃあ会長選の話だが、最初に言っておく。このままではユキに勝つのは無理だ。 She's too は perfect. っきり言い切るのね。事実だからな。それくらいユキは次期会長としての地位を確立している。そもそも例年なら生徒会に会長副会長を目指すペアが3組はいるはずだ。事実、中等部1年の最初は俺とユキ含めて6組、計12人のメンバーがいた。そんなに？ Dang. もっとも Everyone wanted that spot. 学生議会で半数が脱落したけどな。学生議会って？ Because Yuki was too powerful? デート大会みたいなものだ。例えば昨日のサッカー部と野球部との話し合いとかも、どうしてもまとまらなければ学生議会で討論して決着することになっただろうな。時々行動で何かやってるのは知ってたけど、そういうことだったのね。それで学生議会で半数が Because Yuki was too damn good. 選挙戦の候補者同士が開く場合、
実質的に予備選挙になる。そこで意見を戦わせて勝敗がつく以上、多くの生徒はそこで格付けがなされたと受け取るからだ。そういうこと。だいたいそうやって潰し合って、最終的に3組ぐらいに絞られるのが通例らしい。ま、会長選に挑む生徒が全員生徒会に入るわけじゃないが、それでも今年は明らかに異常だ。みんな諦めてるんだよ。ユキ相手じゃ勝てないってな。So they think even more so that Yuki's way too good. 澄ました顔しちゃって。なんなの？女の子とファミレスなんて慣れてるって言う。 That's what she's thinking about right now? この学園で生徒会長になることのメリットは言うまでもないよな。実際、生徒会長という Oh my god. That poor straw. 飲みにくいと思ったら私いつの間に。 They're not very listening very closely. まあそのおかげで今ではクリーンな選挙ができるようになったらしいけどな。Oh my god. 聞いてるか？ Absolutely not. ちょっとパフェに気を取られただけ。はあ、まあ確かに美味しそうだけど。何よ何よ。元はといえばあなたがそんな態度だから私も調子が狂うんじゃない。そうよ。 Oh, here we go. 意識してないなら意識させればいいのよ。ねえ、一口食べる？ Oh. Not even in Russian this 美 time. 味しそうだって言ったじゃない。別に遠慮しなくていいわよ。はい、どうぞ。普通に新しいスプーンもらうけど。わざわざ店員さん呼ぶのも悪いでしょ。洗い物も増えるし。でもほら早く。これくらいロシアじゃ普通よ。マジで？ She's just always going with that excuse. Yeah. ほら、There it is. Even he was thinking the same thing. The flowers appear. Why is everyone googly-eyed? あれは谷山？それでユキさんにはどうすれば勝てるの？正面からガチンコ勝負しても勝ち目はない。ユキとは違う方向性でアピールするんだ。具体的には？例えば今の剣崎会長。去年の選挙戦には元中等部生徒会長がいたんだ。にもかかわらず当選したのは剣崎会長だった。剣崎会長は中等部では生徒会役員。 Yeah, he was still kind of like a bit of a nerd. Oh, you know what I mean. 当時の新聞部員が He wasn't the person he is today. 選挙戦に挑むっていうのを面白がって取材したんだ。最初は新聞部員も半分冷やかしだったんだろうけどな。回を追うごとに目に見えて外見は変わるし、 Oh, okay. 上がるしで、リアルサクセスストーリーみたいな感じになって、 That's pretty neat. みんなが応援し始めた。そして最終的には当選まで行ったんだ。 Way to go, Kinzaki. つまり応援されるストーリー作り、苦労や努力している様子を周りの生徒に見せるってこと？さすがに理解が早いな。 Alright, we got a game plan. そのスプーンどうする？ We're still thinking about that. どうしよう。 They're both thinking about it this time. Oh boy. This is way more complicated than any student council business. その何か頼んでいいか？別にいいけど。 Whoa, that's neat. Man, you love your spicy stuff. ではごゆっくりどうぞ。別に良かったのに。俺が恥ずかしいんだよ。これくらいで動揺するなんて、久世君は意外とウブなのね。てっきり女の子慣れしてると思ったのに。むしろこんなことを平然とやってしまうことの方が信じられないんですがね。Barely a straight face. Oh boy. ありがとう。ほら、早く食べちゃえよ。溶けるぞ。そうね。それで、剣崎会長のような応援されるストーリーって具体的には？ Alright, back to business. そうだな。やっぱり努力している姿を見せないとな。まずは1学期の終業式で。もしかして生徒会役員挨拶？
ああ、事実上、全校生徒の前で行う最初の初心表明演説。So you gotta blow him ど away. れだけ重要かは言うまでもないよな。どういった挨拶 Give を him すれば that いいの first でしょう impression. 好きに話せばいいさ。自分の言葉で語った方が聞いてる側にも伝わる。何よ、具体的なアドバイスはなし？下手なことしないでも、お前はそのままで十分応援したくなる人間だよ。 That's mean. あ、そう。사시도 이면 바후발림이냐 이쇼. そのあたりがだよ。ちくしょう。 God, that's crazy spicy. It looks あれで spicy そ at れ least. じゃなかなか攻めたな。 Yeah. 美味しいの？うん、まあまあ。食べてみる？いや、これアーリャが食べられる辛さじゃないよな。辛さ。でもやめる。 Oh, here we go again. 私は辛いものが好きじゃないってバレちゃうし。それじゃあ一口だけ。 Indirect kiss number 2 coming up. Oh my god. the Yuki devil. And the Maria angel. Very good. Yuki always wins, sorry Maria. 許せ、アーリャ。じゃあ、一番美味しいところ。ありがとう。 Yuki has won this round. She doesn't even have to show up to win. Oh boy. There it is! Explosion. Oh man. Spicy food reigns supreme. 何が？別に平気。 Oh, you look really fine. ならいいけど。そういえば、ユキさんはどうするのかしら。え？ほら、久世くんが私と立候補することになった以上、ユキさんにも新しい副会長候補が必要じゃない？まあ、あいつ自身の人気が凄まじいから、誰が相手でも別にいい気はするけど。 Maria? 普通に考えれば元生徒会メンバーだよな。 Oh, was it that そうだ girl? な。谷山とか連れてこられるとかなり厄介だな。谷山？誰？谷山さやか。中等部の頃に最後までユキと生徒会長の座を争ったやつだよ。知らない？知らないわ。会長になることを。 Oh right, okay. She was the one crying then. Okay. 久世くん？ああ。まあ、ユキが誰と組むのか近いうちにわかるだろ。では皆様、紹介させていただきます。綾乃。Ayano? 皆様はじめまして。私、1年 C 組の Ayano 君島 Kimishima. と申します。この度、生徒会庶務として Okay. 皆様と共に働かせていただくことに A なり new ました。 member. Interesting. どうぞよろしくお願いいたします。正親様、同じ庶務としてよろしくお願いいたします。 Master? 綾乃。 What's the relationship here then? She called him master. Is she like the Masachika like family maid? Or is the family maid on like Yuki like the mother side of the family or something? Like Yuki knew what she was doing when she picked her, obviously, and that's why she brought her into the student council. I saw that look in her eyes. You can't fool me, Yuki. So she's playing some like tough games here. And I'm pretty sure in the intro there was a character that was wearing like a maid outfit of some sort, so I'm guessing they're like a family maid to like their family in some way. But I suppose we'll find out next episode, because unfortunately that was the end right there. And Yuki's become such freaking best girl at this point that she doesn't even have to be in a scene, and then her like devil on the shoulder will show up and freaking persuade
poor Masachka to abuse Alya even more with spicy food. That's what happens when her aura is just too powerful for the show. All right. So that was Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian, episode 6. And Yuki continues to shine this time, even though she was less in the spotlight for once. She still had her moments. First off, it was she got Alya alone to, do some a little bit of manipulating and give some half truths that obviously make Alya get the wrong idea on things and get her to freak out a little bit. And of course she wins because she loves seeing Alya freak out over everything and trying to get her to actually be honest to herself with her feelings regarding Misachka. And then after that, her and Alya and Misachka, they went out for food, which Alya wanted to be a date, but he was trying to play it coy and actually just call it like a proper meeting or whatever to start talking strategy for how to beat Yuki. And there were some distractions in there, like with indirect kissing and then ordering some spicy food. But for the most part, they kept it like business a little bit and actually, talk serious and trying to figure out a game plan on how to beat her. And then after all that happened, then we got to find out who Yuki is, who I'm guessing is going to be her vice president for the election, which is going to be Ayano, who seems to have some sort of like maid relationship, is what I'm guessing for the Masachka family in some way. Maybe it's just on Yuki's side, but obviously he knows her too in some way. That's why he reacted the way he did. And yeah, she's also joined the student council now, so we got once again another new member, and we're gonna see how everything plays out in regards to the election and everything else fun going forward for the show. So I'm looking forward to it. But that's all I got for you for this episode. So thank you everyone for watching. Please like, comment, and subscribe if you enjoyed and want to see more. This has been Alya Sometimes Hides Your Feelings in Russian, episode 6, and I will see you all in the next one. Goodbye.